Let's go. Sasa introduce. Me. This is channel. Zizi, unaweza introduce jina ya mgeni. Okay. What's good fam? It's your boy Tyrix and I'm here with Tasha. Socials and shit like that. Instagram, Tasha. YouTube, Tasha Queen. So today we are going to shoot a video about love life. Sijiko ushaipenda. Yeah. So that's the video of the day. It's like a mukbang. So we'll be eating, we will cut it, and we'll be asking each other questions. So yeah, that's the video. So sinotaanza. Ladies first. No. Zizi, mimi nimeishi kujua ladies first. So no, you got dated. You first. I got dated. Yeah. So the first question nataka kujua what was the longest like relationship kwa yenye mshaikuwa? 2 months. So for 2 months. Yeah. No, you know, there's someone like you ilikuwa the most the serious relationship ushaikuwa kwa life yako. In fact, nikaikuwa serious. Look at these 2 months. Like, was it toxic? No. You don't know break up. A vibe. Maybe I'm saying number. Na just before is just there alone. Just before you get in a relationship na msio nafaa kujua kama leo kama mtaezana vibe. So si ati like unafika place alafu mnachoka. No, unajua kujua mtu unapanga different. Tena anaanza kuchange so. Okay, so umejibu swali langu. But alikuwa true insecure. So work. Insecure by then inakuwa one of the best character attribute kwa relationship. Si ati kweli like watu hapo lazima kuna jali. Si kila time uko wapi, kuna nani? Eh. No. Sioni demu yangu. No. Demu yangu nafaa nijue mali yako. Basa si kila time. Na kwa nini kwa call kila time? So nisikupenda hiyo. Okay, sawa. Okay. So continue. Is this sassy? Or like, I mean, like I'll be asking all the questions. See, like, do you have questions? Unaweza kuwa tu unauliza. Okay. Yeah, about love life. Na mimi obviously sijui what is love. Yako unashoka kwa relationship ilikuwa when? Jana. We are lying. See, Jana I was actually in a relationship. Mm-hmm. Yeah, like I have a day. Niambia tulipatana na huyu dem. Kama tukasema like we should just date. Alafu usiku kwa na vibe indiani. Tukaona kila msee tuachane tu na mapenzi tu. You are lying. No, I'm not lying. Hata ukiangalia WhatsApp sahi kwa naweza kuonesha like my WhatsApp messages. Utaona jana tumeitana babe. Wait, so uje kuona dem mwingine. Nilikuwa nakaa dhao. Achana ya jana. Kape. Ya madeo. You are lying. Lazima madeo wamekuwa wengi. Basa ni wenye atije pisha wiki. Bwana serious. I'm serious. Na nini? You. Mimi nakwanga ndio kuna kwa serious na mapenzi ni mimi. So what is one thing and you angalia before you like enter in a relationship before mwanza kuendesha na msee? The vibe. You. I don't know. Ujui nini? Because unakangaleka uko serious. It's just a joke up in the way. Zizi, mbele sijonge watu most mbona unasema mimi ni joker because kila saa mimi nakwanga vibe. Wewe zi vibrant. Una vibe now. But miss kwangi like mbona sana nakwanga joker? Because mtu hizi kwa serious. Ujui mimi niko serious? Kwa story ya mapenzi. Mapenzi. You see? Okay.
So what's your favorite sex style? You're being so young. No, I'm not. Niko na mob. Yeah, favorite. Yenye side tunaweza piga. Doggy style. Doggy. When was the last time you had doggy? Last year. Try to see what you know. Yeah. I'm not lying. So that does that mean the last time you had sex last year? I mean the last time you had doggy style last year. This is a missionary number helicopter. Okay. So you go after you. Okay. Kumota. So another question. Okay. I just asking kuuliza mingi. Niko no. So if you have a question, you just ask. You are turn off kwa dem. Ndio wanaongea mingi. Wow. That's one thing that me spending them as when to talk and when to keep quiet. That's why mostly ukiona dem mwenye niko nayo. Nakwanga like nimepiga research moja kaya nini kaya project. Me spending them. But now uko single. Ndo nasema like me saying kitafuta dem. Nakwanga very choosy, like me spending them tunaenda na yeye, like tumepiga naye place kama hii, like you're talking to everyone, like you're so friendly. That's another tano. What's that tano? Pia tunaongea sana. Kwanza kuongea mingi unaongea hadi unajisahau. Hadi unasahau uko na dem. Hadi unasahau uko na boy, unaona? So yeah, that's your favorite sex position. Mimi sina sex position. Mimi sijui sex kutangu. Like I only date. No, for real. I only date. Ikifika hiyo time dem ananiambia like we should have sex na sema hizi. I just want to be focused. So I just stand easier ujakuwa. Hata usiseme this, just sema my whole life. No, you're lying. Me actually fear girls. Why you capping but this I actually fear girls. Hiyo kila mtu anajua ni uongo. My favorite though, naweza kuambia kesho. Naweza kuambia kesho tuseme tujaribu unifunze. No, say. Unifunze sasa. No, you say. Mimi sasa nasema aje kitu sijui. Unaniforce niseme kitu sijui. Msadanganya. Like unaniforce niseme kitu sijui. Mimi wakiniangalia hivi wanaona kama najua sex. So ni baji. Yeah. Okay. And we are very nice. Yeah. Napenda hiyo. But kila mtu anajua ni uongo. That's it. So what's one thing your ex alikufanyia and ikakuhurt sana? Chenifanyia msipati na date, bado alikuwa hajamuona na ex wake. So walikuwa wanaongea bado na ex wake. Sasa kuongea ex wanapatana. Kuongea ex Simba. Wana meet. Si ndio si they are friends. Wanafanya rematch. Si wanakumbushana na kujua naishi. Yes, Simba. That's mimi nataka niza date wenye sasa nitakwambia ninajifunza kudate. Hadi demu yangu ende kwa bro wake. This is an issue. It's just me here is in heart like me I think date for free. So is the ex go fast. So sidani ni poa. Like physically, I meant physically when you shake from your head was like this nigga just plays in there. Ajay? Okay. How many guys have you dated? Here you are. Mbona ni judge? Ni kama anajua sana, si unasema. Hapana. So, na kama wana watch stuff, watasema tu. Unajua anaweza kuwa anawacha alafu nenda kuwacha mbogia mseka kuli. Na. Hello. Oh, like so the and you umeniambia 2 months old, then the other one 1 month. 1 month. So
Zote combine. Unachika heri mimi. Kulikumoto. Zote combine 3 months. So after hapo ni gani? Nini? Hakuna like ni bestest. Yeah. No, unamaanisha aje? Like namaanisha aje? Umesema umedate 2 times hapo. Na hizo 2 times moja ilikuwa 1 month. Hiyo mwingine ilikuwa 2 months. Ikaisha. So from hapo ndio niambia like aujiko intimate na hapo. Kwa single na single. Kuna what? So you're searching. That's right. Hapo kwa kusearch hapana. You are being searched. Hapana. Yeah, we say like you should be searching, setting. Yeah. So, ushidate na mwanga? No, wote. Wote? Nimejaribu every tribe ya Kenya. 47 na ni moja Kenya yote alafu sana kuja tena like something continuous. Ni venye like venye sasa unaweza kuwa na mkate kama hii. Sijui brand, kupe brand kata na sijui want to like. Bro, copy. Like nika upewe anything like iko na choices. Like 10 choices, yeah? Lazima utake kujua ile ina taste aje. Basi umejust taste. Steve. Yeah, so I guess ni tuko side Kenya tuko ba Masai sijapata Masai na ndio ba boy. Unataka nitafuta ba nipendi. Nataka warrior. So, una plan kudate tena? Yeah, na plan kudate tena. But si plan sayo. Nataka tu ikuje tu take automatically. Sipendi kuforce. I just want something yenye mimi ndaamka tu nione niko na relationship. Sijui what happened. Sijui nini kiendelea. But mimi naamka tunajua niko kwa relationship. Something like sija force on. Yeah, type shit kitu kama hiyo. But very soon nitaenda pull up na basi like naangalia mwenye ananibamba naona anaongea mingi. Kama hapo na tano fenya. Yeah, nitano flow same like na so kwa DM yako umechagua tukasema usitaki. Mimi siko ngina DMs tu. Unatanganya? Zizi. Mimi umesalia nilipanga nimefikaje kwa DM? Hapo kuna plan date. Oh, na plan very soon but right now nataka tu nijue nini nataka kwa life. Yeah. So ni wapi ushaipelekwa dinner? Place yenye unasema romantic dinner. Sio yenye tunaenda kwa madhe. Malls. Mall is romantic. No, I'm just saying nasema sikai no, for me sijai. Najua tamu kwa 2 months. Sikati kwa 2 Kwa hizo 2 months mlikuwa tunapigana tu manini? Zii. Au hapo mnatoka hiyo as in place mnaenda mahali mnakula. So jipeleke kwa place kuna lights, kuna roses, kuna season ni vitu za sokopera. hapana. Hata huku nje wanapelekwa. Okay, maybe nitapata next. Unajua sasa shida ushajisema wewe unakaa na tu mwanzo pia kwa little bit skeptical.